Ni miezi 6 tangu bunge la taifa kuanzisha uchunguzi dhidi ya visa vya uhalifu vinavyodaiwa kutekelezwa na wanajeshi kutoka Uingereza ambao wanafanya mazoezi katika kambi ya kijeshi ya Batuk, kaunti za Samburu na Laikipia. Madai hayo yanahusu mauaji, unyanyasaji wa kijinsia na kuacha watoto wachanga waliozaliwa kutokana na dhulma hizo bila msaada wowote. Balozi wa Uingereza nchini amesema kwamba anashirikiana na vitengo mbalimbali vya uchunguzi kuhakikisha kufanikisha na kukamilisha uchunguzi kuhusiana na madai ya uhalifu yaliyoendelezwa na wanajeshi wa Batuk. Seth Olale anasimulia madhila hayo kwenye awamu ya kwanza ya makala ya Batuk, Mabinti na Haki. Tupelekeni basi hiyo mbele basi huko juu basi tuangalie mambo iko namna gani. Kuna wakati hizi vitu zikikuja ama mtu wa media kuja huku atakagi hata kuongea hata anaanza kulia. Na kuna wakati alikuwa anauliza huyo mzungu alifanya kwa nini aliua mama yake, alimuua kwa nini? Na kama ameshikwa nikamwambia hajashikwa. Mimi nashukuru. Kutoka hiyo miaka yote kutoka 2012 mpaka sasa tumefika, hao ma-DCI wajafanya hiyo uchunguzi. Na wamewahi kuja huku kwangu wananiuliza mambo, wananiambia wataenda kuharakisha hiyo mambo, mpaka sasa ni kama imenyamaza kabisa. Akasema hata kama mama yangu niyo alienda, nyinyi ndio mama yangu na baba ndio baba yangu. Kamwambia ni sawa. It's saddening seeing that Agnes was a Kenyan, but all these delays are coming from the Kenyan government. They don't seem to care. All what they care about is the benefits that they get from the UK government, but they don't care about the victims of the human rights atrocities of the Batuk. They said that after all those 13 years, we have been having 3 presidents in seats in this case. We have been having 4 DCI boss, 4 of them, and 4 DPPs, and no one, all of them, they have failed. Ni hapa ndipo marehemu Agnes Wanjiru alizikwa miaka 12 iliyopita. Hata hivyo, familia ingali inatafuta haki itendewe mwanao, huku waliotekeleza mauaji haya wakiwa bado huru.
there is a serious problem where justice is delayed because they feel they have been denied justice for too long. 12 years. Some witnesses have died. This is the kind of suffering the families are undergoing. And they feel that it is because they are poor, they have meager earnings. That is the reason as to why their case has been delayed for so long. It's unfortunate that even the British Parliament, seem to be doing more than what our investigative agencies have done in Kenya. There are so many journals out there that you point to almost who actually are the perpetrators of the heinous murder. Yet our own investigative agencies seem not to be aligned towards that direction. Kulingana na shahidi wa 13 kwenye kesi hiyo, Josephat Kirui ambaye ni afisa wa polisi, majina kamili na nambari ya wanajeshi waliotumia vyumba vya Lions Court ambapo marehemu Agnes Wanjiru alionekana mwisho tarehe 31 Machi mwaka 2012 ni Thornborough, Makena, Bayan, Miller, Higgins, Bradshaw, Giles na Armitage. Josephat Kirui alielezea aliyekuwa hakimu wa mahakama ya Nanyuki, Njeri Thuku, kuwa kikosi hicho cha wanajeshi kutoka Uingereza kinajulikana kama the 2nd Battalion, Duke of Lancaster. I know investigations have actually advanced to some very, very high levels. I know our homicide team has gone to Britain on several occasions, following up on that matter. And it is true, our DCI is actually on top of those things. Kulingana na msemaji kutoka ubalozi wa Uingereza nchini, kesi hiyo ni ya umuhimu mkubwa kwa serikali ya Uingereza na kwamba unazingatia umuhimu wa kupatikana kwa haki kwa Agnes. Ubalozi huo unaongeza kuwa mamlaka kuchunguza kifo cha Agnes ni jukumu la idara ya polisi ya Kenya na kwamba masuala yote kuhusu uchunguzi yanafaa kuelekezwa kwao. It is very hypocritical for them saying that the investigation rests with the Kenyan government. They use that to hide behind investigation because they also have a mandate to investigate on their end. They should tell us the status of the investigation, not telling us it is ongoing. And then 12 years later, what are they investigating with all the witnesses coming out?